LLM in corporate and finance law is unlike any online or traditional program. During the 12-month program, a learner entering page wise, page 2, syllabus 24 to 25. Page 3, syllabus 26 to 32. Page 4, syllabus 33 to 41. To argue otherwise, I am issuing notice to the council. More satti court ke barodilla andre artha enu? Do you think that the court can be deserted so easily? It was called thrice. I have noted. You let it be there. Yes. Page 9. 39. Memo filed, memo reads as under memo petition is dismissed as withdrawn with liberty as platform. Yes. Page 5, syllabus 42 to 51. Page 6, syllabus 52 to 60. Page 7, syllabus 61 to 62. No issues. Release time is granted. Released on 6/4. Number 10, Swami. Granted. Released on 4. Number 11, Kumari. Pass over. My lord, number 12, my lord. Really? My lord, 10 days for time, my lord. Office objection is clear, my lord. ಇವತ್ತು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ವಜಾ ಆಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಸಿರೋದು, ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. 5 ಸರ್ತಿ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. My lord, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಬಂದು ಇವತ್ತೇ ಅಲ್ಲೇ ಆಫೀಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, my lord. Pass over. Yes. Raju CN. Raju CN, assigned matter. HGP to take notice and file objections. Released on 6/4. Number 14, Suresh M. Sarnagur. Same order. 15, Sandeep CP. Same order. Same order. Yes. 16, KV Satish Chandra. 6/4. 17, Bharat Kumar. 6/4. 18, Laikirti. 6/4. 19, M. Sachidharan. 6/4. 20, CP Mahesh. 6/4. 21, 6/4. It's required a notice in for the respondent number 2, my lord. Notice and for first respond, issue notice to the second respond. Release this matter on 11/4.
6-4. Number 23, Bharat Kumar. 6-4. Order to number 24. Yes, Shiva Prasad. Who are you? Who are you? Which? Yeah. ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ all right. Where the death was taken place? In your house or in the then? How did she die? Consuming poison. Consuming poison. When was the marriage? When was the marriage? 27/5/2018. Why would she die within a short time? What is the allegation in the complaint? Illicit relationship with another lady by name Rupa, and he has put a tattoo mark of Rupa on questioning. Yes, he misbehaved. Why do you want after the marriage another lady's name to be put as a tattoo? Is she your sister, mother? Then who is she? Then who is she? You should have your wife's name as a tattoo, not friend's name. I can understand if you have put the tattoo of your mother, sister, daughter. When you are married and if you are putting the name of some other lady's name as a tattoo, what to do? No, then you see what the answer he has given. I want you, I have a relationship, I have made a house in Kasturi Nagar. That is the allegation. Yes, Barkoli, heard Sri Shiva Prasad and learned HGP. Present petition is filed 439 CRPC with the following prayer. First, brief facts of the case are as under. Madkoli, memo kodi. Who prevented you? In fact, this was urgent for that purpose 3 weeks ago. And you have kept it pending for last 3 weeks. Memo filed. After hearing for some time, Laird Counsel for the petitioner files a memo. Memo reads as under. Now the memo petition is dismissed as withdrawn, but he has paid for. 25 memo filed. Memo reads as under. Now the memo petition is dismissed as withdrawn, with liberty as paid for. Chandrasekhar, Asor, Harish Kumar, Harish Kumar. Yes, ಏನಾಯ್ತಿದು? BP. ಎಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಎಲ್ಲಿ? Yeah, appear for the 27.2 Milord, Rakshit Milord. Yes. ಹೇಳಿ. ಹೇಳ್ರಿ. ಹೇಳಿ, ರಕ್ಷಿತ್ ಆಯ್ತು, ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ. 4ನೇ ತಾರೀಕು ಡೇಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಿಲೋಡ್. ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ. No, please, are you arguing the matter or now you want time? Pass over. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ. Pass over. Shall I call at 2:30? Matter is ordered to be listed at 2:30. Shiva Prasad. Yes. What is the age of the victim girl?
Less than 18, no? Less than 18. It makes no difference, even if a day earlier. So what? Read section 3. Put it Pox Act. Medical examination beke agilla. Statement of the victim girl is enough. Kindly read section 3. Now, what is the statement given by her after she has been traced by the police? That is for the trial. Who said that it should be corroborated? Who said that it should be corroborated? Please tell me, in the trial, if the evidence of the victim in a matter of this nature is shaky, cannot be believed, or it gives some sort of an impression that it is tutored or otherwise, then the question of corroboration. Otherwise, sole testimony of the victim lady in a matter of this nature, victim girl or victim lady as the case may be, would be sufficient to record an order of conviction. Recently also Honorable Supreme Court approved the said position of law. There was minor aberration in between. But the Honorable Supreme Court in the recent judgment also said, yes, the statement of the victim girl is sufficient. Why would she unnecessarily say against you? For what purpose? This fact that you have eloped that girl, 366 stands automatically established because she is under 18. Lawful custody is the parents. You are taken her to your place. And after tracing that girl, the statement has been recorded. Statement clearly says that you had the forcible sexual intercourse with her. Section 3 completes. If at all anything is there, if you want, then if I pass some orders, it will be bearing on the trial also. It's up to you. That's again for the trial, not for the bail. Memo filed, memo reads as under, the memo petition is dismissed as withdrawn with liberty as prayed for. Sumant. Yes. Hmm. Hmm? Hmm. 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 Yes. Kenchashetty. 53 Mister. Again, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವೇನ್ರಿ? Yes. Hmm. Read the complaint.
ಅದು ಯಾವ ಪುರ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಗುಡಾರಿಪುರ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಶಶಿಕಲಾರವರ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಅಣ್ಣ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ರಮೇಶ್ ಅವರು ದಿನಾಂಕ 27 ಅವರ 2001 ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ 8:45 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ನಂತರ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಮೇಶ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೇಲೆ ರಮೇಶ್ ನಾಗೇಂದ್ರ Yes. Read the statements of those three witnesses who have seen and intimated this fellow. You are not produced means you can't help it. You only want to say column number 17. So we believe the statement is recorded. This purpose it was given for finally. If you want to argue the matter with the available matters, you can argue. Otherwise not. No question of the question of part allowing. Who is she? Who is this lady? Sushila. Wife of the. What is the allegation against her? So what? For what purpose? What was the motive, mister? And you have held the hands for the purpose of murder. What more is required? Is it not? Allah vakil re. ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಚುಚ್ಚಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಾನೆ ನನ್ ಗಂಡನ್ ಭದ್ರವಾಗಿ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೋತೀನಿ, ಚುಚ್ಚಾಕ್ ಬಿಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಎಸ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಸುಮಂತ್ ಎಲ್ ಭರದ್ವಾಜ್, ಲರ್ಡ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೆಟಿಷನರ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಡರ್. ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಆಯ್ತಾ? Main matter, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next part. The present petition is filed under section 439 CRPC with the following prayer. First, brief facts of the case are as under. A complaint came to be lodged by Mahadeva Shetty
on 28/6/2021 to Vijayanagara Police, Narsimraja Subdivision, Mysore City. First, contents of the complaint reveal that he had a younger brother, Kempa Shetty, who had been married to first petitioner Shashikala. Shashikala anta baradu first petitioner baradu. Shashikala, about 12 years earlier to the date of complaint, and from the marriage they have two daughters. First, Shashikala was residing in Holehundi village, and the deceased was working in a garments factory in Turgalli at Mysore. First, deceased Kempa Shetty had suspicion about the fidelity of his wife Shashikala, and in that regard, there used to be frequent altercation between the deceased and Shashikala. First, Shashikala had also lodged a complaint against the deceased in HD Kote police station, and another case was also lodged against the deceased in Jayapura police station. First, in respect of the said case, deceased was sent to judicial custody for a period of 3 months, and thereafter was enlarged on bail. First, even after deceased was enlarged on bail, there used to be altercations whenever deceased visited Holehundi village. First, in this regard, petitioners nurtured ill will and enmity against the deceased, and they had openly claimed that they would take away the life of Kempa Shetty, bracketal deceased. First, when the matter stood thus, on 27/6/2021 at about 8:45 p.m., the deceased has visited the house of the complainant, and after some time, he told the complainant that he would be visiting his wife and went on a motorcycle. First, next day morning at about 6:10 a.m., complainant received a telephone call stating that telephone call from Puttaswamy informing the complainant that the dead body of Kempa Shetty is in the mortuary of Mysore Medical College. First, immediately he rushed to the mortuary and found that there was a stab injury on the left side of the stomach. First, he also came to know that he was brought alive to the Mysore Medical College, and at about 12:40 a.m., he died despite the best medical treatment. First, immediately he rushed to the Holehundi and inquired. He came to know that petitioners had stabbed the deceased, and deceased was shifted to hospital in an ambulance. First,
ambulance and therefore sought for action against the petitioners. First, next para. Police, after registering the case in crime number 100/2021, thoroughly investigated the matter. First, thoroughly investigated the matter, inter alia arrested the present petitioners. First, the petitioners approached District Judge Mysore seeking grant of bail under Section 439 CRPC in CMIS number in SC number 221 of 2021. First, by order dated 18th November 2021, Learned District Judge turned down the request made by the petitioners, noting the fact that there are eyewitnesses to the incident and there is also recovery of the deadly weapon from the custody of the accused persons in pursuant to the voluntary statement. First, thereafter the petitioners are before this court. First, next para. Land counsel for the petitioner, Shri Sumant Bharadwaj, reiterating the grounds urged in the petition, contended that since the charge sheet is now filed and matter is pending for trial before the Learned District Judge Mysuru, continuation of the petitioners in judicial custody is no longer warranted and sought for grant of bail. First, he further contended that at least the first petitioner, being a lady, be shown mercy and be enlarged on bail. First, per contra, next para, per contra, CGP opposes the bail petition on the ground that the material on record in the form of charge sheet clearly reveal the overtax, individual overtax of all the petitioners. First, it is pertinent to note that with regard to the alleged harassment imparted by the deceased to Shashikala, there was a previous ill will and few complaints filed by Shashikala, the capital first petitioner, against the deceased, and petitioner deceased was also sent to judicial custody in respect of one of the pending matters. First, next para. Further, the petitioner, first petitioner and the deceased were living separately, and deceased nurtured, deceased suspected the fidelity of the first petitioner. First, the ill will is spoken to, ill will between the parties is spoken to in clear and categorical terms in the complaint itself, narrated and spoken, narrated in the complaint itself. First, further, since the case is based on the statements of the eyewitnesses, all other aspects of the matter are to be considered only during the trial. First, even for considering the request, even for the purpose of consideration of the request for grant of bail, this court cannot hold a mini trial as the same may prejudice the case of the parties during the trial one way or the other. First, next para. Suffice to say that the material evidence on record clearly indicate at prima facie indicate that petitioners are responsible for the homicidal death of deceased Kempashetty. First, further, the question of showing mercy to the first petitioner would also not arise in as much as according to the statement of the eyewitness, it is she who held the hands of the deceased tightly and accused number two has stabbed the deceased with the knife. First, these aspects of the matter, when taken into consideration cumulatively, this court is of the considered opinion that no grounds are made out for enlarging the no grounds are made out to enlarge the petitioners on bail by resorting to the special powers vested in this court under Section 439 CRPs. Accordingly, following order is passed. Bail petition rejected. Yes.
Yes, Mr. Chandrasekhar. Yes. ಪ್ರೀತಿಸು ಎಂದು ಚುಡಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. Yes, Parkole heard. The counsel for petitioner and learned HGP. First, the present petition is filed under section 439 CRPC with the following prayer. First, three facts of the case are as under. Complaint came to be lodged by victim lady, stating that the accused petitioner, in the pretext of marrying her, had the forcible sexual intercourse with her several times, and thereafter he cheated the complainant and married her sister. Radha yaru? Madhve agiddu yaru? Complainant yaru? I remember. Oh. Page 27. Yes, please. No, whether he married the elder sister. Elder sister. Married the elder sister. The marriage took place on 25 and 22. They immediately after marriage, when they went back, next day, from his aunt's place, he found missing. He was not there. Then she waited till this lodging of the complaint date. Fifth, she got the complaint. And she said, when I was lodging the complaint, I came to know from her sister that he also had a same kind of consumption. Not possible. Not possible. What is the age of that your sister? No, major. Now the complaint is by whom? By the elder sister. 498 is filed. You filed 482. 498 is filed. 498 offenses are. And so far as complaint is concerned, no 276. Because promise to marriage and fulfilled the promise, marriage took place also. That is the reason 498 is filed. Charge sheet only. Initially, complaint was 376 and 420. No, initially complaint was 376 and 420. See the FIR. See the FIR. ನಮ್ಮ ಬರ್ಕೊಳಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ ನೆನಪಿದೆ ಬರ್ಕೊಮ್ಮ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಬರೀತೀನಿ ಬಿಡಿ ಯಾಕೆ They have filed the objection. No one. ಹೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಹೇಳಿ
Aitappa, why are you now again and again saying the same thing? Ultimately, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? Now the complaint is by the elder sister stating that, my husband has a relationship with my daughter, therefore he is harassing me. Cruelty. With the complainant. ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. See the charge sheet, column number 17 ಮಾತ್ರ ಓದಿ. See the charge sheet. Which page you are reading? 19? 19. Read it. ನೀವೆಂತವ್ರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? See, now the question is, charge sheet is filed for what offences? 493 ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. 376 with whom? According to them, why it is not attracted to 498 is right. Admittedly, second term, sister is attracted. So what is allegation? She is not the complainant. She has been cited as a witness. Now what is her statement? You read it. Read it. Read her statement. Sister Radha. ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಗಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. That is for the trial. Now you see further. See, read further. Read further. ಓಪೋದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಬೇರೆ ತಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಏನ್ ಕನ್ಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೀ ಫೋಟೋ ತಕೊಂಡ್ರೆ? Yes, you read. ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದರು. ಆಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಭಾವನಾದ ಮಲೇಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕವನ್ನು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. ಇವಾಗ 20 ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನನ್ನ ಅಕ್ಕವನ್ನು ಆರಂಭ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ 4:30 ನಂತರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ
ನಂತರ ನನಗೆ ಭಯವಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆ Yes. Commissioner was friend of her sister, and they were having a relationship. She knew that. You knew that by the time that you had the relationship with the second sister, you were already married. The marriage was ಯಾವತ್ತಾರು ಆಗಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಗಂಡ. Now you see, read section 375. Fourthly, Odi. If you want to withdraw, I'll permit you to withdraw. ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ಇಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಫೋರ್ತ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. Chandrasekhar should come prepared for all these things. No, you know. ಅದನ್ನು ತಗೋ ಕೇಳೋಣ ಫಸ್ಟ್. 375 ಫೋರ್ತ್ಲಿ ಓದಿ, ಆಮೇಲೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫೋರ್ತ್ಲಿ ಓದಿ, 375 ಫೋರ್ತ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ವಿತ್ ಹರ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಆಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿತ್ತು? ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನೀವು ಆಕೆಯ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ವಾಟ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಲ್. ಪ್ರೈಮಾ ಫೇಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಂಟೆಡ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, when with her consent, when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married. then ನಾನು ಅವನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಈಗಲೇ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರು ಅದೇನ್ ಬಿಟ್ರು ಅನ್ನೋದಾಯ್ತು. ಆಕೆ ಮರ್ತ್ ಬಿಡಿ, ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮದ್ವೆ ಆಗಿದೆ ನನ್ಗೆ ಅಂತ. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನೋ ಯು ಸಿ, ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಸೇಸ್ ದಿ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡೆಗೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೋನಿಕಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳು, ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳು, ಫಿರ್ಯಾದಾರ ತಂಗಿ ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳು, ಆಕೆಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗಳಾದ ಫೋಟೋಗಳು ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರ? ಗಾಯ ಆಗತ್ತಾ? all is not well. First time you must have had the whatever the relationship. Subsequently you took a photograph and blackmailing her, which ultimately ನಿಮ್ ಕಾಟ ತಡಿಲಾರ್ದಲ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಲಾಯಲ್ ಆಗಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ದುರಾಸೆನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋದು. No, consent is agreed. Consent is a tainted consent. Now what the Supreme Court also says the same thing. If at the inception you had no intention of marrying her because you were already married, then there is no question of you saying, making a consensus. Consensus is not a free consent, it's a tainted consent under the belief that you would going to get married. That did not happen. ಮೊನ್ನೆ ಕೊಟ್ವಲ್ರಿ ಎರ್ಲಾ ಅಂತ, ಅದು ತಗೊಳ್ಳೇದು ಮೊನ್ನೆ ತೆಗ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಡ್ಲಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರು, ಅದಕ್ಕೇನೆ. See, this is what the Honorable Supreme Court says. This was diluted sometime later, stating that, when the major is there, what should be the effect? That's what you are harping upon. Yedla Srinivas Rao is reiterated recently. They say the consent, if any, by even a major person
knowing consequences of having such relationship, that consent must be free consent. Free consent means what? I also want this, you also want this, both of us are in need, therefore we will have this. This is the free consent. It should not be with any other condition. If there is a condition attached to it, that condition must be fulfilled. Not fulfilling the condition may not amount to cheating. That is the settled principles of law. But you are liable for other penal consequences. It may not, nobody can, having a relationship with that promise. Tomorrow, if you don't fulfill that condition of marriage, that may not amount to cheating is the settled principle of law. But the consent for which it has been given, and if it is broken, other penal consequences under 375 should not go on tellu helilla. No? Yes, Varkoli. Yes, please. Firstly, he was in relationship with his Monica, that is elder sister, and he married her. He was in relationship with elder sister, was in the knowledge of. That is for the trial. Was in the knowledge ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Relationship ಬೇರೆ, ಮದುವೆ ಬೇರೆ. She was with the knowledge of my relationship with elder sister. I could not have been in the position of giving any kind of promise. Because she was already in the knowledge and consented. If I were to be, that should be, that I, if I were to fulfill it, she very well knew that her sister is having marriage with her sister, future marriage with her sister, all of the things. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು ಫೋಟೋ ಇದೆ. Yes. It's up to you. If you want to file a memo, memo filed, memo reads as under, the memo, petition is dismissed as withdrawn, with liberty as prayed for. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಇರೋ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ನೀವು ಯಾರು ಲಾಯಲ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, at some point of time you had all these things. That's why I wanted the prosecution to file objection. ಇದಾರೆ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾಳ ಅವಳು. ಈಗ ಅಕ್ಕ ಬೇಕೋ ತಂಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಟ್ರಯಲ್ ಬನ್ಲಿ. Since accused is in custody, last one ಬರ್ಕಮ್ಮ. Since accused is in custody, trial court is directed to expedite the trial. ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ. ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಈ ಒಂದ್ ಸಂಬಂಧ, ಈ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Otherwise, it sends a wrong signal to the society. It may not exactly fall within where, people are of that nature. ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಅವರು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಬರೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 375 ಅಲ್ಲಿ 6-7 ಭಾಗಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. Each case must be taken into account in a different manner. See, exactly. See, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, if it is a consensual act, there is no question of any physical assault. No, please. No, we do not know. We do not know. First time it could have been a free. When you had the mobile, all these clippings. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಮಶವಿಲ್ದಲ್ನೇ ಇದ್ದಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆಂದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ತಾನೇ ಅದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಸಮಾಜ ನೋಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಷ್ಟ ಸಾಕಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿಂಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಡೇ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಡೇ ಔಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಯು ಸಿ, ಮೆನಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ at some point of time, maybe out of infatuation, maybe out of whatever be the natural attraction, having regard to their age, whatever be the reasons, are somehow part of this act.
At that point of time, they may not know the consequences thereof. If you are videographing it, for what purpose? That's the point. If you are taking a photograph of it, it is for what purpose? So, hage madiddu, day in and day out, we are seeing that they are subjected to blackmailing. 2-3 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಅಂತದನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರ ನೇರವಾದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, one girl came on Facebook live and told that fellow, look, you have taken away all my dignity. It was a private affair. It was no more required to be done. Since you have done it, I have no other go ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಕೆ ಮೇಜರ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆನ ನೀವು ಮುಂದೆಂದಕ್ಕೋ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Moreover, you are already married to the victim's own sister. You don't have the videographing of your wife. You have the videograph or photograph of your sister-in-law. So therefore, when she refused next time, you have gone to the extent of physically assaulting your partner. What consent that it could give? ಅದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಅದು ಟ್ರಯಲ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೀವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ದೇ ನಾ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಅದು. That should also come to the light. People should know. ಕನ್ನಡಿನೇ ಕಲ್ಲು ಕೊಡಿದ್ರು, ಕಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡಿ ಕೊಡೋದ್ರು, ಹೊಡೆಯೋದು ಕನ್ನಡಿನೇ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. Therefore, the courts cannot, be a mute spectator for these harsh realities. Day in and day out, people are suffering. It is a private affair, consensual. It will continue to. Why would it go to the police? Why would it come to this stage? There must have been something else behind all these things that you know and your client knows. No. The question is, you knew, no? You knew at that point of time. Fine. First or second or whatever it is that you had number of times. That if it has stopped there, it would have stopped there. When subsequently, when she came to know that you have been married or whatever it is and she refused, you went to the extent of physically assaulting her. And the photographs are available in your mobile itself, what the injuries are. Why should it be there? And the seizure has taken place, the photographs are there. You will have to explain all that under 106. You will have to explain all that. It can't be so easy. Maybe when the victims come before the court and when they depose against you or they may not depose against you, that's for the trial. They are in the still stage of the bail. I am not sitting in appeal. I am on the stage of bail. People are losing their life for nothing. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನ ಅವ್ರ ಜೀವನನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡೇ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಡೇ ಔಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದರ್. ಕೆಲವ್ಯಾರೋ ಜನರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಮಿಕ್ತವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕೇಳಿ, ಒಂದ್ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಡ್ಯದು ಫುಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ತರ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೇಣಾಕ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲಾರನ್ನು ಕರೆದು ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬರೀತಾಳೆ, ಈ ವರ್ಷ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿ ಮಾನವಂತಲಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಊರದಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ? So 375 should not be lightly used. While the court is aware
that right of an innocent or where he is not at all at fault to be protected. Culprit can also to be brought to the books. That is the purpose of establishing, incorporating section 375 in the 376 being there on the statute book. It can't be in that fashion. It can't be taken in light manner. While we understand that it is being misused in some cases, we have to take each case by case, and try and find out what is aware of that. ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದರ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ 376 ಅಂತ ತಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವನೇನೋ ಒಂಥರ ಹಳದಿ ಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಆತರ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪೂರ್ತಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ನ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂಥರ, ಅದ್ರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಬೇಕ್ರಿ? ನೀವು ಅವಳ ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಆಕೆ ಜೊತೆಗೆ ತಂಗಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಮದ್ವೆ ಆದವನು, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಮೇಲಿಂದ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಡಮ್ಮ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Therefore, you should have, as a dutiful brother-in-law, what was your role? Look, ma, you may be very good, but I have already married your sister. So therefore, I am sold out. I am sold out. Now not available. ಅದಂಗಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲೂ ನಡಿಲಿ ಇಲ್ಲೂ ನಡಿಲಿ, ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಂದ ಆಲ್ಗಾಲ್ಗೆನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. 375 ಯಾವಾಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And the man knows that he is already married. You could not have filled for. Only ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ 4 ಮದುವೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. 4ನೇವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ 5ನೇವ್ರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ 5ನೇವ್ರದಕ್ಕಿದೆ ತೊಂದ್ರೆ. 4 ಮದ್ವೆಗಳನ್ನ ಅಟ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಈ ತರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆ ಕಾನೂನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋ ತನಕ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ದವ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. See, question is that is a matter of trial. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಬಂದಾಗ, ನೋಡಮ್ಮ ಇಂಥ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನೀನು ಆತನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಾವ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ಏನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಳೋ ಅದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 376 ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. Prima facie, you knew that you are already married and your consent, if any, is tainted consent. Yes. ಅಲ್ಲ, ನೈಸಿಟೀಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಹೇರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಕೇವೆ ಟೆಂಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ತರಬಾರದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ನೋ 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 ಆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ವಿವರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಸವಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಅವಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅದು ಟ್ರಯಲ್ ಜಡ್ಜ್ ತೀರ್ಮಾನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಮದುವೆ ಆಗೋದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಬಂದಿರೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಎಸ್, ಮೆಮೊಫೈಲ್ಡ್ ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಮೆಮೊಫೈಲ್ಡ್, ನಾಟ್ ಎ ಕೇಸ್. ಎಸ್, ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಿಡಿ, ಸೀನಿಯರ್ ಬರ್ತಾರೆ.
ಏನಿದು ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ 2:30 ಬರ್ಲಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿತ್ತ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸು? ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗಿತ್ತ? ಇದೇನಷ್ಟೇ ಇದೆ ನ್ಯೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಏನ್ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? This bail application came to be filed on 10th January 2022. Office objections are not complete despite granting several opportunities. First, accused is in custody. Hence, issue court notice to the accused through jail superintendent and release this matter on 4/4. This same order came to be filed on 11/1/2022. 4/4. Shiva Prasad, memo filed. Memo reads as under. In view of the memo, petition is dismissed as withdrawn with liberty as paid. For liberty ಇದೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಏನಿಲ್ಲ, dismissed as withdrawn. Yes, 35, same order. Dinesh Kumar, appearing for petitioner, my lordship. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಅದು await of service summons ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾರು ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಸರ್ವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಏನಿದು 439(2) ಯಾಕೆ? My lordship, he has violated the bail conditions. Previously he was ಏನು granted bail. violation ಅಮ್ಮ? My lordship, he has violated the condition number 4, that is, the petitioner shall not repeat the similar offense in future. So initially he was involved in 420, 468 case ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ same similar offense has been registered against him, my lordship. ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಯಾವಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ? My lordship, Where is the material for that? my lordship, I'll produce that, my lordship. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲಲ್ಲ, ನೀವು ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು. My lordship. It was a private complaint filed. Please, my lordship. It was not a similar offense he Please, committed. You filed private complaint only to see that he gets the bail cancelled. There in ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು. My lordship, can I seek a password, my lordship? Yes, I passed challenge the over. lordship. Yeah, passed over. I represent the petitioner, my lord. Yes, Manjunath. Process fee has been paid, my lord. Lordship, When? my lord, When it was paid? today in the morning, my lord, by 10:30. The counsel for petitioner submits that process to issue notice to second respondent has been paid today. Issue notice to second respondent. Release this matter on 7/4. Khadri? Yes, my lord. Tomorrow morning I will pay the process fee, my lord. No, today if you are not paying it, I am not in the station, my lord. I am at some trial is there at Doddaballapur. I have come here. Tomorrow morning I will pay the ಅಲ್ಲ process fee. ವಕೀಲ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವತ್ತಾರು ಎಲ್ಲಿಗಾರು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕಾರು ಹೋಗಿ, ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕಾರು ಹೋಗಿ, ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋದು 14/3. Sorry, ಇದುವರೆಗೆ process I could not observe. My junior has not come today. Otherwise I could have paid process. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಜೂನಿಯರ್ ಬೇಡ ರೀ, 14/3 ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ವಜಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ by 2:30. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ. I have not observed. Sorry. Pass over. Tomorrow morning I will pay. No. Tomorrow morning. Sorry. One day. Time my will lord. not be granted. Sorry, ma'am. I could not observe. Sorry, ma'am. Tomorrow ಏನ್ morning. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ರೀ, 14ನೇ ತಾರೀಕು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ 25ನೇ ತಾರೀಕು. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾಡಿದ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಜಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. Okay, sir. Counsel for Can tomorrow, madam. he has not observed the court order and that has not paid the process fee. Court directed him to pay the process fee today. Counsel submit that he is engaged in some other case at Doddaballapur. Noting his submission, petition against second respondent dismissed. Consequently, the petition also dismissed. Sorry, If you want sorry, to ma'am. pay process, Sorry, come ma'am. and pay the process by 2:30. Sorry, ma'am. Kindly pass, ma'am. I will arrange by 2:30.
Sorry, ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 28 ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. sorry, my lord. I will take back my words. 2:30 ಕರೀರಿ. Yes, Mr. Lingaraju, what happened? Yes. ಬಾಣ ತೆಗೆದು that's a mitigating circumstance you can plead before the court in the trial. Yes, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Hard. See Lingaraju and learned HCGP. 375O ಅಮೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧನ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ ಕಾನೂನು ಇದೆ, ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಸ್ ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನೈತಿಕವಾದ ಹಕ್ಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನನಗೆ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಮಗ್ ಬೇಕಾದಂತ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇರಬಹುದು. ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಕುರಾನ್ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಗ್ಬೋದು, ರಾಮಾಯಣ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಹಾಭಾರತ ಆಗ್ಬೋದು, ಬುದ್ಧಂದ ಆಗ್ಬೋದು, ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿಬ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. ಅವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ದು ಯಾವ್ದು ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೊಸಲು ದಾಟದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಓತ್ 4 times. One as a lawyer, one as a district judge, one as a judge of the High Court as additional, and again on the judge of the High Court when I have been made as permanent. So 4 times I have taken that I will uphold the constitution and the laws. Therefore, what is to be looked into is I am upholding the constitution. Barkoli, R. Lingaraju and learned HGP. The present petition is filed under section 413. No time, please. I have granted 1 week to think over and ponder over it. Yes, 439 CRPC for the with the following prayer. ಇನ್ನೇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಲ್ಲ ವಕೀಲರೆ, ನಾನು ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ತಮಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Successive bail application is not precluded. If you are making an memo with a permission to seek for the successive bail application, I will reserve the liberty. Otherwise, it is up to you. With the following prayer, 3 facts of the case are as under. A complaint came to be filed by victim Garla or Taina, aunt of the victim girl, Srimati Sangeeta, to the Arkalgod Police, Hassan district, in crime number, which was registered in crime number 124 of 2021, dated 3/5/2021, for initially for the offence under section 363 IPC. The complaint governments revealed that victim girl had completed SLC and for last 3 years she has discontinued her education, and she was residing with her with the complainant, and on 30th April 2021 at about 11:30 PM, complainant and her husband had been to a funeral, and at that juncture the victim girl and son of the complainant, namely Karna, were alone there in the house. Posta.
at about 12:30 p.m., when complainant and her husband returned to the house, they noticed that victim girl was not found in the house. First, they searched for the victim girl in anxiety in the neighboring houses and also in the vicinity. First, she also telephoned to her elder sister, who is the mother of the victim girl. First, being nowhere, first, however, said attempts did not yield any result. First, thereafter, being anxious, they searched for the valuable ornaments. First, on such search, they came to know that the leg chain and the neck chain and ring had been removed by the victim girl, had been taken away by the victim girl. ಅವಳು ತಗೊಂಡೋದ್ಲು, ಇವರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಡವೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಅವಳ ಕಾಲ್ ಚೈನು ಉಂಗುರ ಬಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ she had removed the same and kept in the house of the complainant. First, next day morning also they continued the search. First, they tried to call the victim girl on her mobile telephone number, but the same was put off. First, thereafter they approached the police and gave the missing complaint. First, as on the date of the missing of the victim girl, she was aged 17 years 3 months. First, after registering the case, the jurisdictional police investigated the matter and traced the victim girl as well as the accused. First, on further recording the statement, on further recording the statement of the victim girl and conducting the necessary investigation, the police filed charge sheet against the accused for the offences punishable under section 4, 8 and 12 of the POCSO Act, and also either 363, 376, 114 and read with section 34 IPC. First, net para. During the course of investigation, petitioner was arrested by the police. First, the attempt made by the petitioner to seek for grant of bail, seeking grant of bail was turned down by the learned District Judge Hassan by in special case number 393/2021 by order dated 30th December 2021. First, next para. Thereafter, petitioner is before this court. Learned counsel for the petitioner has raised following grounds. Following grounds in the bail petition. First, reiterating the above grounds, learned counsel Sri Lingaraju. Learned counsel for the petitioner Sri Lingaraju vehemently contended that the 164, the statement of the victim girl recorded under section 164(5) of the CRPC by the magistrate clearly shows that the parents of the victim girl had contracted a separate marriage for the victim girl, and victim girl was not interested in the said marriage, and therefore she took the assistance of the petitioner, and in order to save the life of the petitioner, save the life of the victim girl, petitioner had to take the victim girl along with him and married her, and therefore, he cannot be penalized for the good deeds that has been done by him in rescuing the victim girl from losing her life, and therefore sought for grant of bail. Per contra, learned HGP opposes the bail petition, stating that the very fact that the victim girl is aged 17 years and 3 months, the consent, if any, by the victim girl is not a consent in the eye of law, and the statement available, the material available on record in the form of charge sheet clearly shows that the offences alleged against the petitioner stands
prima facie attracted and sought for rejection of the bail. First, next para. In of the rival contentions, comma, this court perused the matter on record meticulously. First, it is an admitted fact that the victim girl is aged 17 years 3 months. First, no doubt in the statement given by the victim girl before the jurisdictional magistrate, which was recorded under section 164(5) of the CRPC, comma, the victim girl has stated that she had on her volition proceeded with the petitioner by intimating him that she is not interested in the proposed marriage by her parents. First, however, mere victim girl's statement made under section 164(5) would not be sufficient enough for this court to hold that the act committed by the petitioner cannot be adjudicated for the offences alleged against him. First, suffice to say that the consent, if any, next para, suffice to say the consent, if any, by the victim girl is not a consent in the eye of law, in of the principles of law enunciated by the Honorable Apex Court in the case of independent thought versus so and so, reported in so and so. First, further, comma, next para, further, comma, this court at the stage of deciding the bail petition cannot hold a mini trial so as to appreciate the merits or demerits of the matter, as the same may prejudice the case of the parties. First, but all, next para, full stop. Next para, if at all, if the victim girl were to depose before the court about the other aspects of the matter, it is always open for the petitioner to renew his request for grant of bail with a successive bail application if positive circumstances are available for the petitioner to seek for grant of bail. First, with this observation, following order is passed, bail petition rejected. ಎಂತದ್ದು 438 ಅಫೆನ್ಸ್ ಏನು 408 ಏನ ಇದೇನು ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಎಸ್ ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ತಾನೆ ರಸೀಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರೇ ಪ್ಯೂನು ಯೂನಿಯನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯೂನಿಯನ್. This court granted bail for Rajan, taking note of the fact that he was only a peon and he was not the custodian of the bill books. What are you? No, you are the persons who has to have the bill. You go under surrender. Nothing doing. I have granted bail to the peon because he was only sleeping there. He had not had any role in it. You are the person to keep the bill book. Where is the money, mister? You have raised the receipt or I have collected the money from the public. You have not deposited into the Gram Panchayat. That is you show that you have deposited. Show the receipt for having deposited. You have collected the money. You have issued the receipts to the taxpayers, but you have not repaid that to the Gram Panchayat. It is that. Read the complaint. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ರಸೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಓದಿ ಒಳ್ಳೆ ತಮಾಷೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗ್ ಕೊಡೋ ರೆಸಿಟಿನಲ್ಲಿ 9,000, ಕೆಳಗಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿನಲ್ಲಿ 6,000. ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಡೆದೋಗಿತ್ತು. 500 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀ 50 ರೂಪಾಯಿ. ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋದು. 3,000 ಒಂದು ಆಯ್ತು. ಮುಂದಿನ ತೆಗಿರಿ, ರಸೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತೆಗಿರಿ. 1,66,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. 111 ರೂಪಾಯಿ ಇಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. 3 ನಾಮ. See the fun of it. Yes, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Heard. If you want to withdraw and surrender, it's up to you. 439 ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಬರೀತೀನಿ.
It is the person, you are the custodian of all bill books. How it come in the your paper a smaller amount. 1,66,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 111 ರೂಪಾಯಿ ಇಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನು 1,65,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂದಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಬೇಲ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿತೀನಿ. ತಮಗೆ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪಾಸ್ ಓವರ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಲ್ ಎ ಮೆಮೊ, ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಅಲ್ಲ ಅವ್ನು ಯಾರೋ ಜವಾನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜವಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇವನ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಇಂಥವ್ನ್ ತಿಂದ, ನನ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ನ್ ತಿಂದ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ. ಸಚಿನ್ ತಾನೆ ತಾವು? ನಿಮ್ ಹೆಸರೇನು? ಇಲ್ಲಿರೋದು ಹೆಸರು ಸಚಿನ್ ಅಂತಿದೆ, ನೀವು ಅಜಯ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಅಜಯ್ ಅವರೇ, ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅಂತ ಲಾಡಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಯಾರೋ ಜೇಜ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಕಸ್ಪರ್ಕೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೋರಿನ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಗ್ರಾಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ 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 ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಏನ್ ಬೇಕೋ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ ಕಡೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಯಾರು ಇರಬಾರ್ದು, ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಲ್ಲ. ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರೋರೇ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಆ ಗ್ರಾಮದವರು ಅದನ್ನ ಶುಚಿತ್ವ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಶಾಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ಲಿ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದಲ್ದಲ್ಲೇ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನುದಾನ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಾನುಕಾಲಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು, ಅನುದಾನನ, ಗ್ರಾಂಟ್ನ. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಆ ಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಆ ಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಆ ಬಿಲ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಆ ಹಸುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇವಿಗೆ ಏನೇನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಅವರ ಕೆರೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನ ತೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇಸ್ಕೊಂಡು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓಡಾಡ್ಬೋದಾ? ಬಚ್ಚಲ ಗತಿ ಏನು, ಶಾಲೆ ಗತಿ ಏನು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗತಿ ಏನು, ಹೆಲ್ತ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಿಲ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇವ್ರುನು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ? ಹಳೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಲು. ಅದ್ರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ ನೋಡ್ದ, ಅವರೇ ಆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ತಿಂತಿದ್ರೆ ನಾನಿಷ್ಟು ತಿಂದ್ರೆ ನನ್ಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಒಬ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಹಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಬರು ತನ್ನ ಮಗನ್ಗೆ ಯುವರಾಜ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಒಂದು 16ಕ್ಕೋ 17ಕ್ಕೋ 18ಕ್ಕೋ ಬಂದಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಯುವರಾಜ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಂಗೂರ ಹೊಡೆಸ್ತಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಯುವರಾಜರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ ಮನೆಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಡಿ ಅರಮನೆಗೆ.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಗೋಡಂಬಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಖರ್ಜೂರ, ಬಾದಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಾವಿಗೆ ತರಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆಲ್ಲ 2 ಲೋಟ ಹಂಚ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡಂಗುರ ಓಡಿಸಿದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಎಂದ್ರು. ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ? ಪಾಲ್ಕೊಡೋ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆದಂಡ ಅಂತಂದ್ರು. ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅರಮನೆ ತರದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಪೀಪ ಇಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗೋಗಿ ಹತ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಏಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಹಾಲು ಹಾಕೋದು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದೋಗೋದು. ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಬೇಗಂಗಳ ಅಂತಃಪುರದ ಕಡೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಡಿಸಿದ್ರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಇಡಿಸಿದ್ರು. ಸರಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗೋದೇ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕತ್ಲಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕತ್ಲಾಯ್ತು. ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಶುರು ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ. ಬೇಗಂಗಳು ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಹಾಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು, ರಾಜದ ಭಟ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು, ಕೊನೆ ಪ್ರಜೆಯವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾರು ಹಾಕಿದ್ರು. ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಡ್ಗೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬರೇ ನೀರು, ಬರೇ ನೀರು. ಮಂತ್ರಿನ ಕರ್ಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಂಗುರ ಹೊಡಿಸಿದನ್ನ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಬರೇ ನೀರಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನಿದು ಅನ್ಯಾಯ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೀರ್ಬಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಲಿದ ನೋಡ್ಕಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮೆಲ್ಲಗಂದ, ಸಾರ್ ಬೀರ್ಬಲ್ ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಂಗಾರ ಅವಂದೇ ಏನೋ ಕಿತಾಪತಿ ಇದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಹೋದ್ರು, ಹುಡ್ಕುದ್ರು, ಒಂದ್ ಮನೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏ ಬೀರ್ಬಲ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಅವನ್ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ದ, ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನನ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವಮಾನನ? ನೋಡ್ದ ರಾಜ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ರಿಸ್ಕು, ಸರಿ ಬಾ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕರೆದ್ರು. ಆಗ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದ, ರಾಜ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಮಗಂದು ಯುವರಾಜ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತು? ಮೂಲಭೂತವಾದ ಡೌಟ್. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಯ್ತು ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಮತ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನೀರ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಪ್ರಜೆಗಳು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ಊರವರೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನನ್ನೊಬ್ಬ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ ಅಂತಾಯ್ತು. ಮಹಾರಾಜರು ಮಂತ್ರಿನ ಕರ್ಸಿದ್ರು, ಏ ಮಂತ್ರಿ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ದ್ಯೋ? ಬೀರ್ಬಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಂಗೋ ಡೌಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಬೇಗಂಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ. ಬೇಗಂಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸಭಿ ಧೂಲ್ ಡಾಲ್ತಾ है ना, हम तो पानी डाल दिया. ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೀರ್ಬಲ್ ಕೇಳ್ದ, ಜಾಪನ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಆಪ್ನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಹೋಗ. ಅಕ್ಬರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏ ಬೀರ್ಬಲ್ ಅಂಬಿ ಪಾನಿ ಡಾಲ್ ದಿಯಾ. ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅವಮಾನ ಆಗೋಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾರ್ಗೆ? ಬೀರ್ಬಲ್ಗೆ. ಹೇಳ್ದ, ನಿಮ್ ಮಗಂದು ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ತಲೆದಂಡ ಅಂತಂದಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ನಮ್ ತಲೆ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿತೀರಿ ನೀವು? ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಮೈ ಲೈಫ್. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಗುಡ್. ಅವನ್ ಯಾರೋ ಪಂಚಾಯತಿನವನು ಉದಾರ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ದುಡ್ಡಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನುಂಗಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, 1,66,000 111 ಅಂತ ಬರ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, and you are the custodian of the bull book, you have to answer why your copy contains only 111, whereas the copy original that has been given to the taxpayer is to the tune of 1,66,000.
Yes, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Go there, surrender. Go there, surrender. Your everything is required. ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ದುಡ್ಡು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದರೆ ಬರೇ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬರೇ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕು. It requires. If you surrender before the court and if the police doesn't want you to take custodial investigation, it's up to them. You go and surrender before the magistrate. Memo ಹಾಕಿ, ನಾನು I will say memo ಅಷ್ಟೇ. With liberty as prayed for. No question of granting for one day. It requires lot of this. ಒಬ್ಬ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ರು ಅದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಇವನ್ ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೋ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮಾಮ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಲೈಫ್. ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಸಿ ಮನಿ ಬೇಕು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜಯ್. ನಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್? ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಫೈಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕರೆದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಾಹೇಬ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಕಾಪಿ ತಗೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೀನಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಮುಗೀತು ಸದ್ಯ. ಇಷ್ಟ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರು ಬೈದ್ರೆ ಬೈಸ್ಕೋಬೇಕು. You have to incur lot of displeasure from several stages. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾನವಂತರಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? Our profession is noble profession, sir. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನ್ಯಾಯದ ಗಂಟೆನ ಬಾರಿಸ್ತಿತ್ತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಎ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕೋರ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್? ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ನು ಲಂಚ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದನ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೆರ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಂಡ್? We are not saying for a moment that your client is a guilty. We should not also. That is not the purpose of 438 or 439. But look at him. Prima facie 9 ಇದೆ, 9 ರಸೀಟಿನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೆಷ್ಟಾಗಿದ್ಯೋ? ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬೇಡ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಆರ್ಡರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಎಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ 409 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಒಬ್ಬನ್ನ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಕೆಲ್ಸನೇ ವಾಚ್ ಮಾಡೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗೇಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪೋಲಿ ದನಗಳು ಒಳಗೆ ಬರಬಾರದು ಅಂತ. ಗೇಟ್ ತೆಗ್ದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ದಟ್ಸ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇಡ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? See, therefore, the example of Kanakadasa assumes importance. His teacher has told, the God is omnipresent. Understood? God is omnipresent. And next day there was a test given. Each one of them were given a banana and told, go to a place and eat it where nobody sees you. Somebody went inside the house, locked from inside and ate it. Somebody went beneath the cot and ate it. Somebody went near the lonely place outside the village and saw nobody is coming and ate it. This fellow came with the banana again next day morning. People laughed at him. He could not find did not find a place where people are not there. What kind of student this fellow is, and why our teacher is so fond of him. So teacher asked, what happened? Why have you brought it back? He told, sir, I did not get a single place in this world where nobody is seeing me. What do you mean? He said, yesterday's lesson, sir, your good self told me that God is omnipresent. Wherever I went to eat it, there was nobody else, but God was there seeing me. I could not eat it. That is the requirement of a bill collector. ಕನಕದಾಸ್ ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ರಜಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲ್ದು.
ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕನಕದಾಸರಾಗಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ತಿಂದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರಲ್ಲ. That's not a valid defense either. Supreme Court says there's an automatic entrustment. By assuming that position, there is an automatic entrustment. So when there is an automatic entrustment, you are accountable for it. The bill books are given to you. Your job is to collect the money and pay it to the panchayat account. Did you do it? Yes, sir, I have done it. Halfway, 50%, very honestly. I went to each and every house, nagged them for the tax. ಇಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ ಕೋವಿಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ರಿ, ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಆಲ್ ಏಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವನ್ 111 to the I don't know how he put 111. Right? That's not requirement, sir. Therefore, if you want to file a memo, it's up to you. Otherwise, I have to pass orders. Shri Ajay, after hearing for some time, Shri. Then I'll pass orders, no? Yes, Barkoli. Petition under section 438 CRPC. With the following prayer, following relief, praying for following relief. First, next part. With the following prayer, first, next part. Brief facts of the case are as under. A complaint came to be lodged by Panchayat Development Officer HS ಏನು ಅವ್ರ ಹೆಸರು HS Anil Kumar to Kutta Police Station, Kutta Circle, Kodagu District, stating that petitioner Mahesh is working as bill collector and there is a attender by name Rajan, and both of them have conspired, and for the period of 2018 to 2017-18 to 2020-21, they have misappropriated the funds of the Panchayat, Gram Panchayat Kutta, to the tune of 2,55,489 rupees. First, the complaint also reveals the number of receipts whereby the misappropriation has taken place and sought for action against the petitioner and Rajan. First, next para. Kutta Police registered the case in crime number 1/2022 on 1/1/2022 and are investigating the matter. First, the petitioner being having expressed his real apprehension of arrest approached the district court Madikeri sitting at Virajpet for grant of anticipatory bail in CMIS number 5011 of 2022. First, learned district judge after contest, by order dated 31st January 2022 rejected the bail request made by the petitioner. First, thereafter petitioner is before this court. First, in the petition following grounds have been raised. First, reiterating the above grounds, Sri Ajay, Land Council representing Sri Sachin BS, vehemently contended that the petitioner is innocent of the offences alleged against him and sought for grant of anticipatory bail. First, he also contended that this court in the same crime in respect of the attender Rajan granted anticipatory bail in CMIS number 1279 of 2022 by order dated 4th March 2022 and therefore on the ground of parity, present petitioner is also entitled for an order of grant of anticipatory bail. First, per contra, next para, per contra, and CGP opposes the bail petition stating that the ground of parity is not available for the petitioner. First, he further pointed out that petitioner is the bill collector and he was the custodian of the bill books as well as the amount of tax that has been collected by him
First, he also pointed out that prima facie materials reveal that in the original receipt, the real amount of tax that has been collected has been mentioned, and in the carbon copy, in the second copy where the bill books are maintained, comma, the petitioner has shown a lesser amount, and whereby he misappropriated the amount to the tune of 2,55,000, 2,55,489 between the period of 2017 to 18, 17-18 to 2020-21. 2020-2021 poster. He also pointed out that in respect of receipt number 145873 dated 2/3/2020, the petitioner has collected a sum of rupees 1,66,000 as the tax, and he has only remitted rupees 111. Adirli ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ 111 to the panchayat, and in respect of said receipt, he has misappropriated sum of rupees 1,65,889. Poster. He also pointed out that the complaint reveals four more such instances. Poster. Next para. He further argued that the bill books are in the custody of the petitioner, and custodial investigation of the petitioner is very much necessary in order to unearth the truth in the incident, and therefore anticipatory bail needs to be rejected. First, this court, having regard to the rival contentions, comma, meticulously perused the material on record. First, next para. In the first place, comma, there is sufficient force in the argument put forth on behalf of the HGP that the petitioner is not entitled to be enlarged on. He is entitled for an order of grant of anticipatory bail on the ground of parity. First, this court no doubt granted bail to the co-accused Sri Rajan, anticipatory bail by order dated 4th March 2022 in CMIS number 1279 of 2022. First, next para. On close reading of the said order, comma, it is seen that this court has noted that said Rajan is only an attender in the Gram Panchayat, and he did not have access to the bill books. But same is not the case with the present petitioner. He being the bill collector, comma, the custody of the bill books are well with him. First, further, comma, prima facie materials reveal that there is a difference in the original tax paid receipt and the second copy, which is maintained by the petitioner, and that has been accounted to the Gram Panchayat Kota. First, these matters very clearly shows that prima facie there is a misappropriation in a sum of rupees 2,55,489 as per the complaint. First, further, comma, having regard to the nature of the offence, comma, the custodial investigation of the present petitioner is very much necessary. Therefore, comma, this is not a fit case where this court can exercise its power vested in it under section 438 CRPC to grant anticipatory bail to the petitioner. First, accordingly, following order is passed. Bail petition rejected. Memo is filed on behalf of the petitioner on 22/3/2020. Iದೇನು 2022 ಅಂತ ಹಾಕಕ್ಕೆ 20,212 ಅಂತ on 2022. First, memo reads as under. In view of the memo, petition is dismissed as withdrawn with liberty as prayed for. Yes, Nanjundagowda. Yes. What is this 439? What is the recovery from you? No recovery now. ಏನ್ರಿ 230 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಓದ್ಸತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ರಿಕವರಿನೇ ಇಲ್ಲ. 230 ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇವ್ರೆ? ಅಲ್ಲ ರೀ, ಆಂಟಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಿ.
230 ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅವ್ನ್ ಕೇಳಿ ಇವನ್ ಐವನ್ನ. Yes, yes, Mr. Nayak. Process ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ 44. ಏನಿದು 306. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಓದಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಓದಿ. ಎಸ್, read it, page 18. ಮೇಲ್ಕೊಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಗಂಗಾದೇವಿರವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಎಲ್ಲಿ ಈಗ? ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೋಗಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದೇರ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್. ಮಕ್ಕಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ. ಗಂಡಂಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿದ್ರಿ. ಎಸ್, ವೈ ಡು ವಾಂಟ್ ಹರ್ ಮಿಸ್ಟರ್? One confession, that's all. Let her go and appear before the IO. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. heard Sri Venkat Ramana Nayaka on behalf of the petitioner Sri Hari Krishna. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಇದೆ. All right. Venkat Ramana Nayak for petitioner and Lord HGP. Present petition is filed in section 438 CRPC. The following prayer. Brief facts of the case are as under. The complaint came to be lodged by Timaraju, being the brother of deceased. ಅವನ ಹೆಸರೇನು? ಶ್ರೀನಿವಾಸನ. Deceased Srinivas. So the Karnataka PS, Tumkuru. The same came to be registered by Karnataka PS Police in crime number 256 of 2021 for the offence punishable under section 306, that is section 34 IPC. First, in the complaint, it has been contended that deceased Srinivas was married to the present petitioner, and from the marriage they have 2 children. First, thereafter, present petitioner had a illicit relationship with Manjunath, and the same was objected to by the elders and relatives. First, despite the said advice, the illicit relationship continued, and ultimately the quarrel took place, and whereby the petitioner, the deceased, got frustrated in the life and committed suicide by hanging himself. ವಿಷ ಕುಡಿದ್ನೋ ನೇಣ ಕೊಂಡ್ನೋರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಮರಕ್ಕೆ. by hanging. First, the petition, based on the said complaint, police registered the case and investigated the matter. First, investigating the matter. First, so in the course of investigation, the paramour, MPARA,
Parkotirala Paramar of the petitioner has been arrested and sent to judicial custody. First, the attempt made by the petitioner to seek grant of anticipatory bail was turned down by the learned district judge by order dated 11 February 2022 in series number 5035 of 2022. First, next para. Thereafter, petitioner is before this court and counsel for the petitioner, reiterating the grounds in the petition contended that petitioner is nowhere responsible for the suicidal death of her husband. First, he also contended that even assuming that the entire allegations made in the complaint were to be true, there is no need of custodial investigation of the petitioner in the case, and thus sought for grant of anticipatory bail. Next para. Per control and HGP opposes the bail petition on the ground that the petitioner is absconding from the date of offense, and police, despite their best efforts, are unable to apprehend the petitioner. It shows that accused is guilty, prima facie guilty of the offences alleged against her, and therefore sought for rejection of the bail petition. First, next para. In view of the rival contentions, this court produced the materials on record meticulously. First, the complaint governments reveal that the deceased married the petitioner, and thereafter they have two children. First, about 15 years earlier to the incident, and they have two children, two male children, two sons. First, two male sons, two sons. First, thereafter, it is found from the complaint government that the petitioner developed an illicit relationship with Manjunatha, who has been already arrested by the police and is in judicial custody. First, having regard to the attendant facts and circumstances, the custodial investigation of the present petitioner is not very much necessary for unearthing the truth in the incident, except for the statement, if any, to be given by the accused with regard to the incident. First, taking note of the same and also keeping in view the rights of the petitioner following order is passed without expressing much opinion on merits following order is passed. Petition allowed. Petitioner directed to join the investigation by appearing before the investigation officer on Ugadi Jailal Madkotira Mancha Madkot 4/4/2022 at 10 a.m. In Karnataka PS. First, investigation officer is at liberty to take her to custody and complete the custodial investigation, if any, on the same day before 4 p.m. First, thereafter, the petitioner be enlarged on bail by taking a bond in a sum of rupees 50,000 with 2 sureties for the like sum. First, petitioner shall not hamper the investigation process, tamper the prosecution witnesses directly or indirectly in any manner. First, petitioner shall attend the court regularly. Petitioner shall mark her attendance every third Sunday between 10 a.m. to 2 p.m. till the final report is filed. Petitioner shall not leave the Tumkur district jurisdiction without their permission. Ordered accordingly. A violation of any one of the conditions would entitle the prosecutor to seek for cancellation of the bail. Ordered accordingly. Harish Kumar. Process ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲಮ್ಮ ವಾರ ಏನ್ ಬಂತಿವಾಗ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಜಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ನೋಮಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ರೋಹಿತ್ I appear my lord. ಹೇಳಿ Please, madam. Complainant, my lord, 439 petition, my lord. The offense is 366, 363, 376, and section 6 of the POCSO Act, my lord. ಹೇಳಿ. But the complainant is the mother of the victim, my lord, is lodging a complaint on 25/6/2019 against the petitioner. My lord, in the initially, my lord, the FIR was registered in offense only 363, 366A, and subsequently, after lapse of 10 months, on 12/4/2020, charge sheet is also filed. The offenses 376, 342, and section 6 of the POCSO Act was introduced. But charge sheet is at page number 12. But FIR was lodged on 25/6/2019. On charge sheet was filed on 12/4/2020 after lapse of 10 months. My lord. Then, my lord, the allegation made in the against the petitioner is concerned, my lord.
But on 25/2019 at about 4:30 p.m., the accused, knowing fully well that the victim is a minor girl and kidnapped her and guise of marriage, took her to a land of one Shivegowda and committed a sexual assault. Thereafter, on 28/5/2019, also at about 5 p.m., he again took the victim and the above said land, had forcible sexual intercourse several times, raped her, likewise committed and similar to 3646 and 21/6. They committed an offense. But the 164 statement which has been given by the victim girl before the magistrate, Lord, in page number 47, may kindly be seen. Lord, ನಾನು SSL, please, my lord. Permitted to read, my lord. ನಾನು SSLC ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ವಿಕ್ಕಿ ಎಂಬ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಹುಡುಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಚಾರವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 21/6/2019 ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿಕ್ಕಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಕ್ಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೇನೆ. But in the 164 statement given by the victim, there is no sexual harassment or sexual intercourse. Well, the medical examination, my lord, on page number 57, RFSL report has been, page number 50 is the opinion, my lord, last. Opinion, seminal stain was not detected in article 123 and spermatozoa were not detected in article 4 and 5. That is ಯಾವತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಸಿಗತ್ರಿ ನೀವು ಸರಿ? ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವತ್ತಾಗಿದೆ? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತಾಗಿದೆ? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ 20 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ರಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 49 ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿ. ಏನ್ ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಚೂಸ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ರೀಡ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 49, ವಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್. Priyadarshini had offered to Vikas typed copy. Had affair, offer alla. Please. Odi, Priyadarshini had affair with Vikas, auto driver, since the 1 month. Since 1 month. 1 month. It's sexual intercourse 4-5 times. Both had sexual intercourse 4 to 5 times near their aunt's house. Both eloped on 21/6/2019 and Vikas' aunt's house. Both had sexual intercourse in their house also, and she had so and so on 26 so and so. As our house. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಜರಿಗೆ ಅವ್ರು ನಾಕೋತಾರೆ. ಎಸ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹರ್ಡ್. The present petition is filed under section 439 CRPC with the following prayer. First, 3 facts of the case are as under. A complaint came to be lodged by the mother of the victim girl to Mahila Police, Hassan, 25/6/2019. First, the complaint governments reveal that on 21/6/2019, the victim girl had been to the school as usual at about 9 a.m. and did not return. First, immediately the parents searched for her. First, she came to know that the present petitioner had eloped and married her. First, based on this complaint, police initially registered a case for the offence under section 363 and 6A IPC in crime number 45/2019 on 25/6/2019 and commenced the investigation. First, during the course of investigation, the victim girl was traced and her statement was recorded and she was subjected to medical examination as well. First, the accused was also apprehended and he has been examined and his voluntary statement has been recorded and he has been sent to judicial custody. The attempt made by the petitioner to seek grant of bail was turned down by the learned special judge Hassan in special case number 126 of 2020 on 17 July 2021. Thereafter, petitioner is before this court seeking grant of bail
First, that counts in the bail petition following grounds have been raised. ನೋಡ್ಕೊಂಡು okay, ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು method. Reiterating the above grounds, and counsel for the petitioner not for grant of bail. First, he pointed out that the victim girl has while recording anything about the forcible statement was recorded. The statement also RPC, and therefore the entire allegations made in the charge sheet is incorrect. Mr. Control and HCP was bail petition stating that repeatedly the victim girl is aged 16 years. Victim girl is aged 16 years, and therefore other matters on record, especially the history. The victim girl had the sexual intercourse with the accused. Mere fact that the victim girl has not stated anything about the sexual intercourse statement. In seeking an order of bail and sought for dismissal of the bail petition. First, this court the relevant on this court the petitioner is a minor, the victim girl is a minor. First, the on record, especially the medical records and the history record with the doctor examining the victim girl and the accused had a sexual intercourse in her aunt's house. First, the other materials on record also corroborates the fact that also prima facie indicate that accused is guilty of the offences pursuant section for offences for which he has been charged under the charge sheet. First, this court at the stage of deciding the bail petition cannot hold a mini trial to assess the merit or demerit of the case, as the same may prejudice the case of the parties during the trial one way or the other. Next para. Suffice to say that the material on record at this stage could disentitle the petitioner from obtaining an order of grant of anticipatory grant of regular bail by resorting to the special powers vested in this court under section 439 CRPC. First, the prosecution also enjoys the presumption under section 29 and 30 of the POX Act. First, further, the consent, if any, given by the victim girl to the petitioner for the alleged sexual intercourse cannot also be treated as a consent in the eye of law. Of the dictum of the Honorable Apex Court in the case of independent thought versus so and so. Accordingly, no case is made out by the petitioner for grant of bail by resorting to the special powers vested in this court under section 439 CRPC. Hence, following order dismissed. Jagadish, kindly pass it over, my lord. ಏನಾಗಿದೆ ಆಟೋಗೆ? Is this matter on 4/4 after service of notice to auto? Judges. Yes, my lord. Objections ಆಗ್ತದೆ okay 2:30 ನಾವು 9:03 ಇಂದ 25:03 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 2:30 ಹಾಕಿ 9:03 ಇಂದ 25:03 ವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. If you don't want to file objections, this is the test case where I am passing the order. So it is also 4:38, mind you. HCGP takes time to file objections. Will release finally on 28th. Yes.
ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದನ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಇವನ್ ರೋಲ್ ಏನು? ಅದೇ ಮಗು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದವಳು, ಮಗುನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದವಳು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದವಳಲ್ಲ ಅಫ್ಸಾನ ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಮಗು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅವಳು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿತ್ತು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ. She also let her appear before the IO and whatever investigation you want. Already the child is recovered. ಕಸ್ಟಡಿನ ಮತ್ ಇನ್ಯಾಕ್ರಿ ಅವಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ? ನೀವೇನಾದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಯ್ತು, ಅವಳೇನೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಇವಳು ಜಬೀನಾ ಯಾರು? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫು ಅಲ್ರಿ. ಇವ್ರು ಯಾಕ್ರಿ ತಗೋತಾರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ? ಹೆಣ್ಮಗು ಆದ್ರೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ, ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಿರೋದು ಇದೇ ಮೊದ್ಲು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬಿಡಕ್ಕೆ. ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಯಾರು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರ್ರಿ? ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆನವ್ರು ಏನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರಾ ಏನ್ರಿ? PP ಅವರೇ, ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ವಾಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ನರ್ಸ್ ಮಕ್ಳೇ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ವಾ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ? ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. BCC ತೊಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಇಡೋದ್ರ ಬದಲು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಲಿ ಬಿಡ್ರಿ. ಯು ವಾಂಟ್ ಹರ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ and learned HGP. Present petition is filed under section 439 CRPC with the following prayer. First, brief facts of the case are as under. A complaint came to be lodged by the child protection officer based on an anonymous call received by the complainant that ಹೆಣ್ಮಗಳ ಹೆಸರೇನು? That a lady delivered an unmarried lady delivered a female child in the Unity Healthcare Hospital, Davangere, Unity Healthcare Hospital, Davangere, and the parents of the said unmarried girl were not interested in the said child, and they contracted with the first petitioner herein for sale of the said girl, newly born child. Further, the complaint governments revealed that the first petitioner contacted the petitioners number 2 and 3 and sold the newly born child to the second and third petitioners. First, on such information, the police registered the case in crime number 31 of 2022. ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಏನೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು. ಅವ್ನ್ ಕರ್ದು ಕೇಳ್ಬೇಕ ನೋಡಿ. ನಮ್ದೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ರಿ? 13th ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಖಾಲಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿದಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? 31 of 2022 on 14/2/2022 and investigated the matter. First, during the investigation, the child that was sold to petitioners number 2 and 3 by first petitioner was recovered from the custody of the second and third petitioner and was restored to the custody of the mother. First, thereafter,
the petitioners were arrested by the Serial number 52, my lord. Am I audible, my lord? Sir, we are in serial number 50 as of now. 50. I'm sorry, my lord. I was under the impression it was 52. I'm sorry. Investigation agency and the child was required restored and they were sent to judicial custody. First, Netpara. The attempt made by the petitioner to seek grant of bail was turned down by the learned district judge. In crime number by the special court in crime number 31 of 2022 by order dated 21st February 2022. Thereafter, petitioners are before this court. Land counsel for the petitioners Sri Vishnumurthy vehemently reiterating the bail grounds contended that the petitioners are innocent of the offences alleged against them and they have been falsely implicated in the case. He further contended that the first petitioner is the staff nurse in Unity Healthcare Hospital, Davangere, and petitioners number 2 and 3 are the residents of Davangere and Harihara, are residents of Harihara, and they were in need of a girl child. When the unmarried lady who delivered the female baby and the female baby was deserted, on humanitarian consideration, first petitioners contacted the second and third petitioners to take the custody of the newly born female child, and the same has been blown out of proportion by the child protection officer, and petitioners have been partially implicated in the case, and continuation of the petitioners is no longer necessary. Continuation of the petitioners in judicial custody is no longer necessary in view of the fact that child is already restored to the mother of the mother and thus sought for grant of bail. Per controller and HCP opposes the bail petition. Netpara. Perused the matter on record in the real contentions of the parties. Netpara. In the case on hand, the fact of an unmarried lady delivering the female child on 14/2/2022 is in Unity Healthcare Hospital, Davangere, is not in dispute. However, since the parents of the unmarried girl were not interested in the child, they decided to desert the child. At that juncture, the first petitioner, the Mago 13 to, not 14 to. At that juncture, first petitioner contacted the second and third petitioners and took the child from the custody of the unmarried lady and handed over to the petitioners number 2 and 3. The said aspect of the matter was brought to the notice of the child protection officer Davangere, and he immediately lodged the complaint to the police. Police plunged into the action and were able to restore the newly born child to the custody of the mother from the custody of petitioners number 2 and 3. In the process, in the investigation process, petitioners were arrested by the police and they were sent to judicial custody. Taking note of the gravity of the offences alleged against the petitioners herein, and also the punishment prescribed, and taking note of the fact that the petitioners are no longer required for the investigation process, the continuation of the accused persons in the custody is no longer warranted. Further, the apprehensions expressed by the prosecution can be met with by imposing suitable conditions. It is also to be noted that the child has been restored to the custody of the mother from the custody of petitioners number 2 and 3. Therefore, without expressing further opinion on the merits of the matter, following order is passed. Bail petition allowed.
Aita, petitioners are directed to be enlarged on bail on taking the bond in a sum of rupees 50,000 each with the two sureties for the like sum. Petitioner shall not directly or indirectly hamper the investigation process. Charge sheet hakidara? Investigation process not hamper the prosecution witnesses. First, the petitioner shall attend the court regularly. Petitioner shall mark their attendance before the investigation agency every third Sunday between 10 a.m. to 2 p.m. till the final report is filed. Petitioner shall not leave the jurisdiction of the Davangere district without prior permission. First, Aita, violation of any one of the conditions would entitle the prosecution to seek for cancellation of the bail ordered accordingly. Why? Maintainability ಇದೆ, ಯಾಕೆ 1 week ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಯಾಕೆ ಇವ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಬ್ಬೇ ಆರೋಪಿಗೆ ಇಬ್ರು ಲಾಯರು. ಈಗ ಇದನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಅದಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ನಿಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ವಕೀಲ್ರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಹಂಗ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ಬೇಕು? ಯಾರೋ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. No time, sir, no time. It will be dismissed. I'll say earlier petition will prevail. Subsequently, ಒಂದ್ಸತಿ ಪೆಟಿಷನ್ ಹಾಕಿ ಒಬ್ರು ಲಾಯರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ ಬೇಡ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಅವ್ರು ನನಗ್ ಬೇಡ, ನಂದು ಹೊತ್ಕೊಂಬೇಡ, ಇವ್ರದೇ ನಡೀಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಕ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ತಾನಾಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮುಖಾಂತರ. ಅದು ಫೈಲಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ ಜಗಳ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಎಸ್, ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ of subjection regarding maintainability. ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಸರ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I'm sorry. What is this maintainability? ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ unusually initially when the case was instituted, the complaint was instituted for the offences punishable under section 143, 147, 353, 332, 427 and 506 of IPC read with 149. In fact, my lord, the matter looked, my lord, so falsified. The learned judge, my lord, gave an interim bail upon production. Now, my lord, once after the interim bail, the matter was fixed for, my lord, hearing on the final bail application. By the time, my lord, the final bail application was heard, they enhanced the case, my lord, by adding some provisions of, my lord, SC/ST Atrocities Act. My lord, make it look, my lord, graver. My lord, we went and, my lord, prayed the honorable court, and the matter was also transferred in view of, my lord, the special court. My lord, the special court coming into the picture. We went and, my lord, apprised the honorable special court. Initially, once the bail is considered, it is a bail forever. The honorable court may have to hear bail application only on the basis of the original case. Yes. Subsequent development, if any report, the case cannot be held through Saha. The learned magistrate, the learned special judge, overlooking the settled position of Lamela would reject the bail. In fact, at the time the interim bail was granted, detailed analysis has been drawn. Now that the provisions of scheduled caste and scheduled tribe are invoked, section 14. How will come into picture? You file an appeal and urge all these things, whether this court or that court, it makes no difference for you.
I cannot say whether the invoking section. My humble submission, No, my no, lord. My humble submission, your point is well Settled position taken. of law. No, your point is well taken on the merits. But the initial embargo is now that the case contains the provisions of scheduled caste and scheduled tribe. So therefore, 439 is not feasible. The only question is, even I if may have to file a memo, my lord, converting it into yes, an appeal. memo beda with liberty to file fresh. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೆಟಿಷನರ್ ಅಪಲೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಅವು ಇವು ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರಿಟರ್ನ್ ದಿ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ಅಂತೀನಿ, ಮೆಮೊ ಹಾಕಿ 230ಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಂಬಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ my lord, the settled position of law, even my lords have, my lord, noticed. Agreed. If I were to sit on all the sides, appeal, RP, initial 482, things would have been different. See, things would have been different if I am to sit on all single judges jurisdiction. I would not have even asked for the memo. I would myself permit orally and then convert it into appeal and issue notice to the other side and take the matter. But when I am required to sit only for 438 and 439, if I pass any order, unnecessary aspersions will be cast against the court. No? Why should we give scope for such things? And moreover, ಇಂತ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಏನೋ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಯು, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆದರ್ this court or some other court. Absolutely, my lord. Pass over 230, let your colleague file a memo. I'll order for certificate copy also. Agbodu. Possible, my lord, I myself may appear, my lord, because I'll be. No issues. Grateful, my lord. So great. Yes, Vijay Kumar. Objections ಹಾಕ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. See, 53 to 60 ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೊಳಗಡೆನೂ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ನೀವು. ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಒಂದೇ ದಿನನೇ. ಎಲ್ಲ BDN ಅವರೇ ಒಂದಿನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆಗ್ಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋರು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋರು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅದರ್ ಕೇಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಮೆಮೊ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ. ಅದು ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರ್ರಿ? That's exactly, you are liable in how many crimes? ನೀವೇನು? Who are you? Deputy Secretary. That's the same thing. ಅದೇ ಹಿಂದೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರ ಹೆಸರೇನು? ಕಮಲಮ್ನೆ, ಮಂಗಳ, ಕಮಲಮ್ಮನ್ ಫ್ರೆಂಡು. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು. ಸರಿ, ನೀವು ಲೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಾ? ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಲೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಾ? ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಲೆಂಟು? ನಿಮ್ದು ಹೋಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು? ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು. See, if you are a lent service, you don't have control over the records. If you are the employee of the BDA, all the more necessary that you know what is happening there. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು. ಪಾಸ್ ಓವರ್ at 2:30. All these matters. ಯಾವುದು 53 to 60. We'll dispose of in the evening. 2:30 ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೋಣ. ಮುರಳಿ ಬಾಬು. ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಕೊಡಿ, ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ. ಈಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ದೇ ವಜಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. If you have not complied, no question of extension. If you are paying the money, you pay it to him 50%. And I'll say he'll receive the 50% of the amount subject to final result of the criminal. Otherwise, I am to dismiss it. What do you want me to do? No time. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾರ್ಡ್ ಆನ್ IA 1 of 2022. 2:30 ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಕೊಡಿ. Hard on IA 1 of 2022. This court by order dated. I will not hear any reasons. When the court has granted the 4 weeks time, it is for you to comply. If you have not complied, then it's the matter. If you want to comply even now, it's up to you. 2:30. ಕೊಡಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ ಇವತ್ತು. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಕೊಡಿ. ಸೋಮವಾರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ.
ಇವತ್ತು ಕೊಡಿ, ಅರ್ಧ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಇವತ್ತು. ಸಂತೋಷ್ ಹೋಗಿ 2:30. ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಯಾವ್ದಾರು ಇದ್ರೆ ಕರೀರಿ, ಯಾರು ರೆಡಿ ಅಂತ. ಯಾರು ರೆಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು. ಹೇಳಿ. ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಮ್ಮ, ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ವಜಾ ಮಾಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ. 5ನೇ ಸರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸಮಯ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್? Two days time is granted to do the needful. Finally, release this matter on 29th. ಯಾರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಕೊಡಿ. ಏನದು ಅಫೆನ್ಸ್? ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ 2:30 ತಗೊಂಡ್ರದು. ಇದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಇರೋದು 2021 ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. HGP press time released on 28/3. 27 ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಸೀನಿಯರ್ ಇವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಸದಾಶಿವಪ್ಪನವ್ರು. ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ. 36 ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್. ಆಯ್ತು, ಬರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೋಡೋಣ. ಹೋದ್ರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಟ್. ಏನೇ 13, 14 ಆಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೊಂದು 6, 6 ಅಲ್ಲ 7, 2, 4, 6, 8 ಪ್ಲಸ್ ಅದೊಂದು 9, ಇನ್ನೊಂದು 10, 14 ಅಲ್ಲ 20. 14 ಪ್ಲಸ್ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 8 ಪ್ಲಸ್ 2 10.
Speaker is not working ante.
Counsel for petitioner submits that process fee is paid. Issue notice to second respond. Returnable by 6/4. Also matters. Number 11, Harish Kumar MP. Case called thrice. None present on behalf of the petitioner. Petition is filed under section 439 CRPC on date 20. Petition file ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು. 23rd December 2021. ಅಲ್ಲ 2022 ಅಂತಿದೆ. ನಂತರ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದು ಬೇರೆ. December 2021 first up. Case is still in the stage of filing during the off subjections first up. Counsel is not taking interest in curing the off subjection despite granting sufficient time. Issue court notice to the petitioner. Release this matter on through jail superintendent. Released on 6/4. Number 27, Harish Kumar. Yes. ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ಒಬ್ರದ್ದು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇವ್ ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಬಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಉಮೇಶ್, ರಕ್ಷಿತ್. My lords. Yes. I'm Rakshit, my lord, for serial number 27, connected matter 2, my lord. ಹೇಳಿ, ಅದೇನೋ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರಿ ನೀವು. ನಿಮ್ ಕೊಲಿಗ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮುಂದೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್.
ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Criminal petition number 126 for 2022 is now listed for non-compliance of objection. Whereas criminal petition number 9514 for 2021 is ready matured for hearing. Hence, 27.1 is ordered to be disjuncted. That counsel appearing for petitioner in 2036 of 2022 submits that the case was listed on 4/4 and therefore it may be called on 4/4. Disjunct 2036-2022 from criminal petition number 9514-2021 and released on 4/4. ನಿಮ್ದು ಹೇಳಿ. ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮುಂಚೆ ಡೇಟ್ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ. ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲ ಮುಂಚಿಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ 27.1 ನಾನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾ ಡೇಟ್ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ದಾರೆ 28ಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾರು ಡೇಟ್ಗೆ, 28ಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ. ಅದನ್ನ 4/4ಗೆ ಹಾಕಿ. ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ 27.2 ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, 4/4ಗೆ ಹಾಕಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಕೊಡಿ, ಇದೇನಾ ಮೇನು? ಏನ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ದಿವ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಅಫೆನ್ಸ್ ಏನು? 307 302ನಾ? ನೀವ್ ಯಾರಿಗೆ? ಥರ್ಡ್ ಅಕ್ಯೂಸ್. ಹೇಳಿ ನಿಮ್ದು ಏನು ಅಂತ. ರೋಲ್ ಏನು? ರೋಲ್ ಅಸೈನ್ ಟು ಅಲ್ಲ, ಏನಾರು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದಿದ್ದು? ಬಾರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ? ವೇರ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್? ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯು? ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್? So he could be treated as an eyewitness. The person who died, he did not die immediately after 70 days. One cannot say there was any intention to kill anyone. Looking all the there was no intention. They just got to leave them and subsequently in another one they treated. And all of a sudden they say they quarreled and they hit with it. As it changed. As it changed, as such, I will say it brings a person. But just come to see a casual mind. I think ಎಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ಗೆ my name is not there in the FIR, my name is not there. Even in the briefing, there was. Since how long you are in custody? After 7 months. Where is the remand order? Remand order ಇದೆ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ರಿಮಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ FIR, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅಪ್ರಹೆಂಡೆಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಿಮಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಿಮಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ.
See, this gentleman has stated, one of the eyewitnesses, Suman, he has identified you, page number 112 and 113. There's a TIP. And 112, 105 ನಿಮ್ಮ page ಅಲ್ಲಿ 106. ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕರಿ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ 112, 113. ನಿಮ್ಮ ಇಂಕ್ ಪೇಜ್ ಈಗ 107 ಇದೆ. CC ನಲ್ಲಿ there is a statement recorded by one of the eyewitnesses under 164(5). ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಬರೆದಿಲ್ವಲ್ರಿ? Why this man is required? What is the role for this man? ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸರಿ, ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. Don't give some vague answers. He is not an FIR named accused. What prompted you to, how you got that this fellow is also involved? How this fellow also got involved? 164 ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತ್ರಿ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಕಿಲ್ಲ. How this man is caught into the case? Where have you stated in your objection that how this man is involved in this case? Eleven, 12, 16 statement ಓದಿ. CW 11, 12, 16, 12 to 16 ಅವ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾ ದೀಪು ಕತೆ? ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ನೀವಾರು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಸದಾಶಿವಪ್ಪನವ್ರೆ, ಹೆಂಗೆ ಹೌ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸೀನ್? ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಲ್ಲ? No, that's okay. That's your defense. But the point is, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಬಾರ್ನವ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. There is something behind this. Because admittedly this man has, the complainant was near the cash counter. And the deceased picked up the quarrel with these 7. And in the complaint also, he says, I don't know for what reason they picked up the quarrel. It is the deceased who picked up the quarrel with these 7 people. Then the quarrel in the influence of the liquor got otherwise. So they started assaulting. Initially it is a plastic mug. It is not plastic chair. ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನು ಗಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಗ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಗುದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಕೇಸ್ ಆಗಿರೋದು ವಿಚಿತ್ರ. ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರೋದು. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಕ್ರಶ್ ಇಂಜುರಿ ಇದೆ. Therefore, ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಬರೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ಗೊಂದು ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. How a person who is not named an FIR named an accused is made as an accused in number 3 in a given situation, there will have to be some connecting material. Demand application ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, for what for this fellow is apprehended ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದಾಗ ರಿಮಾಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಿ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 44 ನೋಡಿ, ಇಂಕ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 44. No, Hemant Kumar, the person ultimately who died. ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ 27ಕ್ಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಜಮಾಯಿಷ್ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ತನ 11 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ವೈನ್ಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ಥಳ ತೋರಿಸಿದ್ದು, 1 ಮೆಟ್ರಿಗಳ ಮೊಳ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹಾಲಿದ್ದು 9 ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು 6-7 ಜನ ಮನ ಬಂದಂಗೆ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲೇ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನು ಸಹ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ ಅನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗುರುತಿಸಿ ಸರಿ ಚೇರ್ ನಿಂದ ಆಸಾಮಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸಮಕ್ಷಮ ಕ್ರೀಮ್ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ಮಂಜುನಾಥ್ಗೆ ಅಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ? ಹೇಮಂತಂಗ್ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಂಜುನಾಥಂಗ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್. ಹೌ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಇಸ್ ನಿಮ್ ಬೆಟ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಇದೇ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದ್ದೆ. ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನಾನ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾನೀಗ 4 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ತಾವು FIR ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ರಿಮಾಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ರಿಮಾಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೇದು, ನಿಮ್ ರೋಲು ಓನ್ಲಿ ಅಸಾಲ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ಗೂ ಏನಾರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು, ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಳಿದ್ರ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಎದೆ ತುಳಿದ್ರ, ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಯು 7 ಟು ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಕ್ವಾರಲ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಫೆಲೋ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಸತ್ಯದನ್ನೇ 302 ಇನ್ವೋಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಟ್ರಯಲ್ಗಾಯ್ತು. ವೆದರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಲುಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ 304 Part 1, ಹೂ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೊವೋಕೇಟರ್, ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಅಗ್ರೆಸರ್, ಅವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೋಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಇವರೇ PP ಅವರೇ, 4 ಜನ 6 ಜನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಆಸ್ ಎ ವಿಟ್ನೆಸ್ 164 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅವರು ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡ್ದೆ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದು. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 302 ಇದೆ. ಸೊ ಎರರ್ ಆನ್ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಲೈನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವನ್ ರೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ರಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಸುಮಂತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಿಲ್ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ತೇನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೇಮಂತನಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವನು 164 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ ಇಂದ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವನ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಂಜುನಾಥನ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋನ್ಸೋ. ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಹೇಮಂತನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 19ನೇ ತಾರೀಕು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. 24ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಪೊಲೀಸರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬರೆದಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3 ಜನರನ್ನು ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷು, ದೀಪು, ಸುಮಂತು. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥನ್ಗೋ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ಗೋ ಅದಿಲ್ಲ. 13ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಶಿವಣ್ಣ, ಕೇಶವ, ವೆಂಕಟೇಶ. ಅವರು ಸಹ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನಂತರ ನಾನು 9 ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ವಿನೋದ್ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸತಿಗೆ 3 ಜನ ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ನಿಮ್ಮವನೊಬ್ಬ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಇವನನ್ನೇ ಆ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಮಾಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನ್ FIR ನೇಮ್ಡ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹರ್ಡ್ ಫ್ರೀ RB ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅಥವಾ ಸುಮ್ನಿದ್ ಬಿಡು. ರಿಯಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ 4/4 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗ್ಬಿಡು. 4th
Counsel for petitioner submits that process has been paid. Yavudu number? 31. Process has been paid. Issue notice to the second respondent and release this matter on 7/4. Notice to second respondent served as per the office endorsement. Called out absent. Release this matter on 30th for facilitating the second respondent to appear or engage a counsel on his behalf. Process paid. The counsel submits that process has been paid. Issue notice to second respondent, release on 7/4. Yes. Objection ಆಗ್ತೀರಾ ಪಿಪಿ? ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಎಸ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಅಭಿಲಾಷ್. On behalf of the petitioner and HGP, present petition is filed on section 439 CRPC the following prayer. First, next para. Brief facts of the case are as under. Petitioner on the basis of the report filed by lorry driver, no? Shabir Yarri. On the basis of the report lodged by Shabir Beg, son of Nisar Beg, nodiliದೆ BIGH ಅಂತ ಆಯ್ತಾ, ಬೇಗ್. Gulpet PS Polar registered a case in crime number 144 of 2021 for the offences punishable under section 506, 341, 395, 323 of the IPC and ಎಷ್ಟು section Arms Act ಅಲ್ಲಿ section 25 of the Arms Act. Post net para. The report says reports ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇದೆಯಾ? MV ಜಯಂತ್ ಹೆಸರು ಇದೆಯೇನ್ರಿ? ಓಡಿ ಹೋದವ್ರೇನ್ರಿ ನೀವು? ಆರೋಪಿಯನ್ನಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಂತೆಲ್ಲ ಜಿಪ್ಪಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ, ಕಾರನ್ನು ಗೊತ್ತಲ್ಲೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಂಚರ ಆಯ್ತು. ಅಪಾನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅಪಾನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಡು. ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ನೋಡಿ. ಶಬೀರ್ ಬೇಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತಿದೆ. ನಾನು ಅವತ್ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಏನೇನೋ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್? ಓದ್ರಿ, ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತೀನಿ. ಶಬೀರ್ ಬೇಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವಾ? ಮತ್ ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ನಾವು ಓದಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪಾನ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೆಗೆಬಿಡ ಪೂರ್ತಿ. ಅಪಾನ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲಾಡ್ ಬೈ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಅಪಾನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲಾಡ್ ಬೈ ಶಬೀರ್ ಬೇಗ್ son of so and so, a lorry driver, Gulpet police registered a case alla aita. Next para. In the complaint it is contended that on 27/11/2021 he had visited his relatives whose house is situated near railway gate, Bangarpet. First, when he was returning to his house near Tekal, near Chikkapunturu gate at about 7:30 p.m. when he was returning in his Scorpio vehicle, bearing number KA03 ME 0699, Chikkapunturu, so and so. Two cars came from both sides
and intercepted his free movement. Posta. He had to stop his vehicle, and at that juncture, about 5-6 persons got down from both the Innova cars and they pulled him out of his vehicle and forcibly pulled him to the one of the cars and made him to sit in the said car. They were all in police uniform. Posta. His car was also being driven by one of them. Posta. Thereafter, they assaulted him, and one of them showed a pistol and snatched away rupees 1,700 and a keypad mobile phone. Posta. They also told that they are Andhra police and asked him where he has smuggled. Posta. Thereafter, they called his younger brother Sheikh Ul and told that the complainant is indulged in smuggling and they would keep the telephone on till 7 a.m. next day morning and asked him to come and meet them. Posta. Thereafter, the car was moved near Narsapura and industrial estate, industrial area, and by about 11 p.m. near Tamaka, he was thrown out of the car and left him. Posta. Based on the said complaint, police registered the case against the unknown persons in the complaint at the first instance, and during the course of investigation, the police apprehended the present petitioner. Posta. No recovery is made from the present petitioner except the voluntary statement. Posta. Subsequent thereto, the petitioner approached the district court for grant of bail. Posta. Learned district judge by order dated 1st January 2022 in semis number 946 of 2021 rejected the prayer of the petitioner. Posta. Land counsel thereafter petitioner is before this court. Land counsel for the petitioner vehemently contended that the material on record do not require continuation of the accused any longer in the custody. Posta. He pointed out that no recovery is made from the present petitioner and there is no criminal antecedents against the petitioner. Posta. He also contended that this court, in respect of co-accused B. Markandaya, has granted bail by order dated 25th January 2022 in criminal petition number 10.17.4 of 2021, and on the ground of parity, petitioner is also entitled to be enlarged on bail. Posta. Next para. This court, per contra, and HGP opposes the bail petition. Posta. Next para. This court perused the material on record in the light of the rival contentions of the parties. Posta. Admittedly, the complaint came to be filed against 5 to 6 unknown persons. Posta. Present petitioner is arraigned as accused number 8. Posta. However, since there is no recovery from the petitioner, and also taking note of the fact that similarly placed accused has been enlarged on bail by a coordinate bench of this court in criminal petition number 10.174 of 2021 on 25th January 2022, without expressing further opinion on the merits of the matter, this court is of the considered opinion that petitioner be enlarged on petitioner is entitled to be enlarged on bail on following condition, accordingly following order. ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಗುರ್ತಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ನೋಡ್ಕೋತೀರ. Ready?
ಇಲ್ವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಕೇಸ್ ಕಾಲ್ ಟ್ವೈಸ್ ನನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಟಿಷನರ್. ನೋಡಿ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಫೈಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡು. ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೊಲಿಗೂ ಒಬ್ರು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಂದಿದ್ರಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು. Number 51, Ali Babu. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Case called twice. Counsel seeks time. This is a second bail petition filed by the accused who had already approached this court for grant of bail in criminal petition number 2055 of 2022. ಯಾವತ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. On 5/3/2022. The same is under consideration before this court. First, when the matter stood thus, at the instructions of some other relatives of the accused, present petition came to be filed. First, it is nothing but abuse of process of court. Hence, petition is dismissed with the cost of ₹1,000. ಅದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆರ್ಡರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಬ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ರೀ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎರಡನೇ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕೋದೇ ತಪ್ಪು. ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಜಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೆಮೊ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ? ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ನ ಹಾಕಿದಾನೆ ಕೇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ? ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ್ಲೇ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ್ಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪೆಟಿಷನರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿದ್ರೆ ಆಗದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಫೈಲಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬೋದು. ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೂ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಸಾ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಡೋಂಟ್ ಪುಷ್ ಮೀ ಟು ಪಾಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಮತ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಪುರಾಣ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಪೆಟಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ಲಾಯರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, 5/3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು 21ಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಸಾಮರಸ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ರು ಕೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕೇಸ್ ಇನ್ನೂ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಗ್ಲೇನೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಲಾಯರ್ ನಾನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅವನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸರ್, ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಆಲ್ ದಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಒಂದ್ ಮೆಮೊ ಹಾಕಿ. ಅವರೆಲ್ಲೋ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಮೆಮೊ ಫೈಲ್, ಮೆಮೊರಿ ಇಟ್ಸ್ as under. The memo petition is dismissed as withdrawn with liberty as prayed for. Further, the office is directed to return the certified copies to the petitioner, counsel for petitioner. ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಮೊ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ PP ಅವರೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಮೊ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಮ್ಮ? ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೊಡ್ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಬರ್ಬೇಡ, ಬರ್ಕೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? These petitions, in all these petitions, the petitioner is the accused in different crime numbers. The same is depicted as under. These petitions are filed under section 438 CRPC, seeking grant of anticipatory bail in respect of the above referred crime numbers. First, next para. Brief facts of the case are as under. A complaint came to be filed by the Yaru. Complaint came to be filed by Sri Ramachandrappa. Complaints came to be filed and the above complaints came to be filed by Ramachandrappa, Vigilance Officer BDA, stating that
stating that the petitioner being the Deputy Secretary of the BDA in active collusion with other officials of the BDA has registered number of sale deeds based on the fake orders, whereby the BDA is put to huge loss. Full stop. The complaint, based on the said complaints, the above referred crimes came to be registered for the offences under section 499, 409, 420, 465, 468, 471 and 472, and the jurisdictional police are investigating the matter. First, the present petitioner is shown as accused number 2 in all the above complaints. First, next para. The role assigned to the present petitioner is she has executed the sale deeds before the sub-registrar. First, next para. Being apprehensive of the arrest, the petitioner approached the district court for grant of bail. First, the learned district judge, taking note of the rival contentions of the parties, rejected the prayer made by the petitioners. First, petitioner. First, petitioner. First, thereafter, petitioner is before this court with this before this court seeking grant of anticipatory bail. First, next para. Learned counsel for the petitioner vehemently contended that petitioner is a law-abiding citizen and her role is only to appear before the sub-registrar and execute the sale deed as per the orders issued by the higher officials, and she has only appeared before the sub-registrar and subscribed her signature and the thumb impression for the sale deeds. First, she has no role whatsoever in finding out whether the part of this the properties involved in the sale deed were to be registered in favor of the different purchasers or not, and therefore she is innocent of the offences alleged against her and sought for grant of anticipatory bail. First, per contra, learned HCP opposes the bail petition by filing written objections. First, net para. In view of the rival contentions of the parties, this court perused the material on record. Admittedly, the petitioner is a deputy secretary in working as deputy secretary in BDA. But her home department is TPAR, and she has been lent to the BDA as a deputy secretary. First, further, even according to the complaint, the role assigned to the present petitioner is only to execute, role assigned to the present petitioner is that she appeared before the sub-registrar and subscribed her signature and also thumb impression for purpose of executing the sale deed. Whether at all the petitioner was knowing that the sale deed executed by her was the outcome of a fraud or not cannot be decided by this court at this point of time. First, same requires further investigation. First, the custodial investigation of the petitioner cannot also be ruled out having regard to the nature of the offence alleged against the petitioner herein. First, be it what it may, at this stage, the petitioner being the government servant and also taking note of her personal liberty as is enshrined in Article 21 of the Constitution of India, vis-a-vis the need of the prosecution for the custodial investigation following without expressing further opinion on the merits of the matter following order is passed. Petition allowed. Petitioner is directed to join investigation in all the above crimes by appearing before the investigation officer on yavat of 4/4/20 on 6/4/2022 at 10 a.m. First, the investigation officer is at liberty to take the petitioner to custody and complete the custodial investigation, if any, on the same day before 6 p.m. and thereafter enlarge the petitioner on bail
by enlarge the petitioner by taking a bond in a sum of rupees, enlarge the petitioner on bail by taking a bond in a sum of rupees 1 lakh with 2 sureties for the like sum. First, petitioner shall not directly or indirectly the law. Up to 60. Rest in part. Murli Babu Aita. ಅಲ್ಲಿದಾರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ. ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀರಾ? ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಪಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಒಂದ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ. 4 ಗಂಟೆ ಯಾಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1/4 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸಾಕು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು ತಾನೆ. Rajendra Reddy ಅವ್ರು ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. Case called thrice, none present on behalf of the petitioner. Release this matter on 30th. ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ತಾನೆ. ಇದೊಂದೇ ತಾನೆ, ಅದೊಂದಿದೆ, ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I request the honorable members to leave the court hall, please, in camera proceedings. ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದು ಬೇಡ ಅದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ.
ಬಂದ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಎಸ್ ಮುಗೀತಾ ಎಲ್ಲಾನು? ಮುರಳಿ ಬಾಬು, ಹೌದಮ್ಮ, ಮೊನ್ನೆ ಅವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಮ್ಮ ಅರೆಸ್ಟ್ ನ, ಇದಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ತೆಗ್ದಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಜೋಗಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಹಳೇದಮ್ಮ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಹಾ, ಜೋಗಿಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ನೋಡಿ, ಇದೇನೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಲತಾಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ಇರೋದು. Exercise of power by police should not be merely on suspicion about the permission accomplishing the crime. Police officer must be satisfied about the necessity and justification of such arrest, based of some investigation. So ಇದು ನೆನ್ನೆ ಇದಿತ್ತಲ್ಲ PMLA, ಅದಕ್ಕೂ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ PP ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರದಕ್ಕೂ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಾಗೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ. ಅರ್ಧ ದುಡ್ಡು ತಂದು ನಾನು ಗೇಟಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಅಂತ, ನಾವೇ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡದು, ಹಿಂಗೇ ಕಿತ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೆ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಾರ ಅವ್ನು ತಗೊಂಬಂದಿರೋನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನಿಗೇನ್ ಬಂತು ಚೆಕ್ಕ ಡಿಸೈನರ್? ಅವ್ನಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಈಗ, ಇನ್ನೂ ಅವನು ಕಲರ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಕೊಡ್ತಾನ ಅವನು. 50% ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಬರ್ಕೋ ಇವು ಕಮಲಾ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಪೆಟಿಷನರ್ ಪೇ ಸಮ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ so and so to counsel for respondent. Same is acknowledged by the counsel for respondent. Counsel for petitioner seek short accommodation to pay balance sum of rupees 50% of the fine amount as per the interim order of this court dated so and so. Release this matter on 28 for payment of balance amount. The receipt of the amount of rupees so and so is subject to the final result of the revision petition. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರೋ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕಾದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ. ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ. ಬನ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ ದುಡ್ಡು? ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಳಿ ನೀವು. ಅದು 60,000 ಮಾಡಮ್ಮ. 60,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ 61,000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವಾಗ ತರ್ತಾರೆ? ಸೋಮವಾರ. ಟೈಮ್ ಕೊಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಕೀಲ್ರೆ, ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದರೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದಂಡ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು 4 ವಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 4 ತಿಂಗಳಾಯ್ತಿದ್ದು. ತಗೊಳಪ್ಪ, ಇವತ್ತೇ ನೀನ್ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ದುಡ್ಡನ್ನ, ಮುಂಚೆ ಕಂಡಿದ್ದೀರೇನು? ಮತ್ತೆ ಬರೇ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಎಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಪ್ಪ ಇವರೇ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ. ಗಣೇಶ್ ಗೌಡ್ರೆ, ಇದನ್ನ 4 ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ ಹೇಳಿತ್ತು, ನೀವು 4 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಹಣನ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜೈಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲರೆ ವಾಪಸ್ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡು ದಂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಮಿಕ್ಕಿದ ದುಡ್ಡು ತಂದ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು 61,000 ರೂಪಾಯಿ
ಅವಾಗ 50% ಆಯ್ತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ಇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಕೇಸ್ ಗೆದ್ರೆ ಇದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಸೋಮವಾರ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ತಂದ್ಬಿಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ವಾರಂಟ್ ಗಿರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ, ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ರಾಜಿನೇ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಇರಿ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಮಧ್ಯ ಮಾತನಾಡ್ತೀರಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತೆ ಕರಿತೀನಪ್ಪ. ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಪುನಃ ಬನ್ನಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ 61,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ ಕೊಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 50% ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. rupees 60,000 ಆಯ್ತಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ rupees 61,000 of the 50%. The petitioner, revision petitioner submits that balance rupees 61,000 of 50% as per the interim order will be paid on Monday. Release this matter on Monday at 2:30. 2:30ನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ರಿ. 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು ಅಂತ ಮೆಮೋ ಫೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಮುಳ್ಳಿ ಬಾಬು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗಿಲ್ಲ, ಕರೋನಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ಪೀಪಲ್. ಮುಂದೆ ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೂ 4 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ವರ್ಷನೋ ಏನ್ ಬೇಕು ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಅವ್ರಿಗೂ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಕರ್ಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ಸೋಮವಾರ ಕರ್ಸ್ಬಿಡಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಡ. ಎಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಬಿಫೋರ್ 4 o'clock. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಬಾಪ